I trust that you're having a great Friday this far. Moses Gitonga is our sign language interpreter for the evening. Let's start off now with news that mourners have today gathered for the requiem for 8 pupils of Precious Talent School killed after a classroom block collapsed on Monday. The tragedy left at least 60 others with injuries. Addressing mourners at the Telcom grounds near Ngong Road today, Jubilee and ODM leaders who graced the event promised parents and teachers their full support during this period of mourning. Monday morning, 23rd of September 2019, a normal day like any other, turned tragic after the walls of a semi-permanent classroom of Precious Talent School in Ngandu, Dagoretti South constituency caved in, killing 8 innocent souls, injuring 60 students. Earlier today, leaders joined the area residents in mourning the young souls who perished in the unfortunate incident in a requiem mass held at Telcom grounds in Dagoretti South. The collapsing of the building attributed to weak structures, shaky floor, and blame on constructors for not following the right procedure. The mass was attended by Area Member of Parliament John Kerry, Nairobi Woman Representative Esther Passaris, and former Prime Minister Raila Odinga, among other leaders. Addressing the area residents, the area leaders promised to reconstruct the school. This comes even as a court granted the prosecution 15 more days to detain the owner of the ill-fated school, Moses Ndirango, to pave way for further investigations. Asante Mungu wetu, tunasema amina. Ile siku hii janga ilifanyika, nilipeleka statement kule bunge ya Senate, na speaker wa Senate aliamuru committee ya education, mtaiona by next week, itakuja pale kwa shule, ikuje ione vile tutatatua hiyo shida. Na mimi nakubaliana na nyinyi, ile shule haiwezi hama pale Precious. Disaster, tunaangalia watoto wote equally. Tunaangalia atuangalie private or secondary, private or public. Tunataka hii shule iendelee. All the families want the school to continue. Hii shule is 10 years old. The school has been doing very, very well in its academic performance. However, former Prime Minister Raila Odinga condemned the tragedy that befell the Precious Talent School, stating that it was a planned mission. At the same time, he urged constructors to follow the right procedures whenever they are constructing buildings and should not be corrupted. Hii ni kitu ambaye sio ajali. Ni kitu ambaye inaonekana ilikuwa imepangwa. Tendo kama hiki haitakikani ifanyike katika taifa letu. Kila mara ikifanyika, tunakimbia, tunaenda pale, tunatoa machozi ya mamba. Baadaye tukitoka pale, tumesahau. Baada ya wiki moja tukao imesaulika. Mourning their children, parents of the deceased called upon the government through the Ministry of Education to open up the closed schools so as to allow normal learning for the pupils. Sema amen. And now may the grace. Na kuna yule ambaye alikuwa amepanga ama alikuwa amejua ya kwamba kutatendeka kitendo kama kile. Kwa hivyo masomo ya watoto lazima yaendelee tu, ila yote tumewachia Mwenyezi Mungu, lakini shule watoto waendelee kusoma. Friday, mume wangu alinisaidia kupeleka mtoto wangu mdogo ambaye ako PP1 shule, na akaweza kutambua kwamba hiyo darasa hiyo jengo lilikuwa bend side moja. So akaita mwalimu wa darasa la mtoto wangu, akamuuliza mbona naona hili jengo kama inama upande mmoja. Mwalimu akamwambia kwamba tulikuwa tumeweka kuni ndio zimesababisha hivyo, tumezitoa hata hizi ndio kuni ziko hapa hivi. Sasa katika hiyo hali aliconfuse my husband, hakufuatilia zaidi, na my husband akarudi kwa nyumba. That was on Friday, na Monday ndio hiyo jengo linaanguka. This comes even as the Cabinet Secretary for Education ordered immediate closure of 3 schools due to weak infrastructures. Jamiki Boy, KUTV.